So porphyrias lava. So the poem is in front of you. Yes, sir. Okay. So porphyrias lava is Robert Browning another beautiful poem. It's a romantic poem, as well as romantic not in the sense that the poem belongs to the romantic period or the poem is written by the romantic poets. Romantic in the sense that it's a love poem, right? Okay, so it's a love poem and it's a dramatic monologue, one of his most famous dramatic monologues. So you can call it shocking dramatic monologue, the most shocking dramatic monologue written by Robert Browning. Gruesome poem. What we can see here in this poem, madness. We see here madness the way we see the madness in his other poem, My Last Dance is Taken of Madness. The story goes like this. The story a lover lives in a cottage in the countryside, and one day in a stormy evening his beloved visits him. Upon visit করে, then the beloved expresses her love for him. She tells him how much she is in love with him, and realizing how much she loves him, the lover plans to do something, and then immediately it comes to his mind. A strange thing comes to his mind. He plans to kill her, and he strangles her with her hair. He twists her hair around her neck 3 times and then strangles her. And he does this because he wants to control her and he wants to possess her. Only he wants to possess her, and he wants her not to be possessed by anyone else except him. And the lover also realizes that this is what the beloved wishes for herself to happen. And we also see in this poem that the beloved expresses the social strictures, social constraints that she has overcome to be with her lover. লাভার সাথে থাকার জন্য যে সমাজের যে স্ট্রিকচারসগুলি আছে, সমাজের যে কনস্ট্রেন্টসগুলি আছে, চ্যালেঞ্জগুলি আছে, সেগুলি সে কীভাবে ওভারকাম করছে, এটা আমরা এখানে দেখতে পাই কথাটির মধ্যে। And then once the lover kills her, then he spends the whole night with her in the cottage, and then he toys with her dead body নিয়ে তো খেলনা মতো করে he props the dead body up beside him, তার পাশে তার dead bodyটা হেলা দিয়ে রেখে দেয়, and then he does some other things like he opens her eyes, তাকে মারার পর আবার চোখগুলি খুলে দেখেন blue eyes, still the eyes are blue, and then he also notices that his kissing spot is still blushing. And then at the end of the poem the lover comments যে এরকম একটা কমেন্ট করে যে God has not punished him for his murder. সে যে একটা মার্ডার করছে এটার জন্য God এখনো তাকে শাস্তি দেয় না. So perhaps he wants to justify the means. He wants to justify that his act is right. It's justified. Okay. এখন আমরা কবিতাটা পড়ব. Okay. So yeah. Rahat, you mean for? Yes. Okay, fine. The rain set early into night. The sullen wind was
sudden wind was soon awake. It tore the elm top down for speed and did its worst to vex the lake. I listened with heartbeat to break when bleeded in Prophia Strait. She shouted the cloud out the storm and made the cheerless bread. Desert and all the cottage were, which done, she rose and from her front withdrew the dripping cloth and shot, and laid her solid blocks by unite. Then united. United. Untied. 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 Yeah, untied her hat. Her head and her Let the damp hair fall. lamp hair fall. And last she sat down by my side and called me when no voice replied. She put my arm about her waist and made her smooth white shoulder bare, and all her yellow hair displayed, and stopping made by cheek lie there, and spade over all her yellow hair, murmuring how she loved me. She took way for all her heart's endeavor to save it, struggling passion free from pride and vanity, ties, desire, and give herself to me forever. But passion something would prevail, nor could two nights give fist restrain a sudden thought of one so pale. For love of her, and all in vain, so she was come through wind and rain. Be sure I looked up at her eyes, happy and proud. At last I knew Sophia was by me surprised, made my heart sure, and still it grew. While I debated what to do, that moment she was mine filled. Perfectly pure and good, I found, I think, with good, and all her hair. In one long yellow string, I won 3 times her little throat around, and struggled her. No pain felt she. I am quite sure she felt no pain. As a shout, but that hold a beat. I wearily opened her lips again, laughed the blue eyes without a stain, and I untied it next trace about her neck. Her neck once more blushed bright, bent by burning kisses. I propped her hair up as before, only this time my shoulder bore. I bare her head, which dropped upon it still. The smiling rosy little head, so glad it has its utmost wealth, that all its sport at once is split, and I, its love, am gained instead. Professed love, she guessed not how her darling one wish would be her, and thus we sit together now, and all night long we have not speak, and yet God has not said a word. Thank you. So thank you for your beautiful recitation and reading aloud. If you are on the line by line, to just understand the poem line by line. Beginning lines equal to the sea. The rains
set early into night. The southern wind was soon away. It tore the elm tops down for a spite and did its worst to wax the lake. So there is a setting, আমরা বুঝতে পারি settingটা কি, হ্যাঁ? Settingটা হচ্ছে a windy night, right? A windy evening and rainy evening, rainy and windy evening, rainy and windy night as well. You say, okay. So rainy and windy evening এ যখন বেবি উইন্ড হচ্ছে বাইরে বাতাস হচ্ছে তখন what the atmosphere assumes, what the atmosphere looks like, atmosphere টা দেখতে কেমন বাইরে ওয়েদারটা কেমন দেখতে সেটাই এখানে সেই পিকচারটা সেখানে তুলে ধরছে। The rain set early into night. Asking rainটা মনে হয় যেন আগেই শুরু হয়ে গেল। তাহলে বাইরে অবস্থাটা কেমন? The southern wind was soon away. বাতাস শুরু হয়ে গেল, হ্যাঁ, okay. It tore the elm tops down for a spite and did its worst to wax the day. Now, প্রচন্ড বাতাস হয়, what we see that trees are fluctuating. Trees, branches are breaking down or tops are breaking down. So he is giving a picture of what is happening to the trees as a result of heavy wind. Heavy wind এর ফলে গাছের কি অবস্থা হচ্ছে? পাতা আপনি গাছের উপরের অংশটা ভেঙে যাচ্ছে এবং while there is heavy wind, this is the picture of the trees and this is what is happening to the trees, but what is happening to the waters? পানিতে কি হচ্ছে সেটাও বলে দিচ্ছি। পানিতে ঢেউ উঠে গেছে, হ্যাঁ, বুঝতে পারছো? ওকে, দেন I listened with heart feet to break. এবার বলছে when glided in Porphyria. Glided in মানে সে যখন আসলো। When he entered the cottage, I felt or feeling something like this. My heart was about to break as well. আমার মনে হচ্ছে আমার ভিতরেও বাইরে যেমন সবকিছু ভেঙে চলে যাচ্ছে মনে হচ্ছে যে আমার ভিতরেও ভেঙে চলে যাচ্ছে বিষয়টা। And এই যে ভাঙাচোরার বিষয়টা, এই যে the beginning of the poem, it indicates something unusual. এবং কবিতার মধ্যে আমরা দেখব, yes, there is an ending which is unusual, unexpected, হ্যাঁ, সেটাই আমরা পাবো। So এখানে দেখো আমরা the beginning of the poem, we get some, dramatic features, stage features আমরা দেখতে পাই এখানে, তাই না? সাধারণত স্টেজ যখন পারফরমেন্স করা হয় তখন কি করা হয়? অনেক ধরনের ন্যাচারাল ক্যালামিটিস weather বা একটা ন্যাচারাল অ্যাটমসফিয়ার ক্রিয়েট করা হয়। So Browning has become successful in representing a dramatic environment at the beginning of this poem because he is skilled in stage performances as well, in the arts of the stage performances as well. সেটা আমরা জানি, হ্যাঁ। আচ্ছা, দেন তারপরে okay, straight she shut the cold out and the store and need and made the cheerless great laid up and all the cottage work. And then she comes in the cottage, she closes the windows and the doors as well. And বাইরে যখন বাতাস হয় ওরকম একটা সিচুয়েশন, the weather becomes cold, তাই না? ঠান্ডা হয়ে যায়, cool হয়ে যায়। So to make the cottage, to make the room warm, she closes the windows, then she makes a fire, আগুন জ্বালায় যে গরম করার জন্য, and the whole cottage becomes warm. Which done, she rose and from her form withdrew the dripping cloak and shawl. Okay, when she is done with making fire, with closing the windows, and she করার সময় আগুন জ্বালানোর সময় তো মাটিতে যখন ফ্লোরে আমরা কিছু করি তখন কিন্তু আমরা নীল ডাউন করে হাঁটুরে রেখে বসি, তো বসে সে আগুন জ্বালা ওখান থেকে উঠলো, উঠে সে কি করলো, what she did now, okay, after doing that, সে কি করলো from her form withdrew the dripping cloak and shawl, তার ড্রেস আনড্রেস করলো, এগুলো বাইরে থেকে আসছে বৃষ্টির সময় ভিজে গেছে, এখন এগুলো চেঞ্জ করছে, she is about to change or she is changing her dresses, which have been soaked by the
rain water outside as she was coming to the cottage. Then okay, and laid her soiled gloves by, untied her hat and let the damp hair fall. চুলগুলি ভিজে গেছে তখন কি করলো, gloves, remove the gloves from the hands and then remove the hat from the head. Therefore when she removed the hat, তার ভিজা চুলগুলি পড়ে গেল, and so that the hair gets dried. তারপর চুল মাথা থেকে hat সরালো, and last she sat down by my side and called me. Finally, after doing these things, what she did was she sat down by her lover, by the speaker. But when no voice replied, she put my arm about her waist. She sat by her lover and she was talking to him, but he was not responding to what she was saying. যখন as there was not coming any response from him, তখন সে তার হাতটা তার ওয়েস্টে নিয়ে কোমরে নিয়ে রাখলো, and made her smooth white shoulder bare and all her yellow hair displaced, and stooping made my cheek lie there, and then her shoulder was open and she let her hair be displayed on her shoulder, and her hair was also on the face of the lover. তার চুলগুলি ছেড়ে দিলে চুলগুলি মুখে গিয়ে পড়লো, তার শোল্ডার এসে পড়লো, the open shoulder এসে পড়লো. Murmuring how she loved me, she too weak for all her heart's endeavor to set its struggling passion free from pride and finer ties dissever, and give herself to me forever. Now, at this moment, when her shoulder is open and her hair is, on her shoulder and on the face of the lover, যখন চুলগুলি এভাবে পড়ে আছে, তখন সে আস্তে আস্তে তাকে বলছে যে সে তাকে কতটা ভালোবাসে. But she is now expressing her passion for him, and also we get to know from her speech from that she has struggled with social constraints, with social strictures, stigma. যে একজন ছেলে মেয়ে একজন আরেকজনকে ভালোবাসলে সমাজের মধ্যে যে প্রতিবন্ধক বাধাগুলি আসে, সেই বাধাগুলি সে সহ্য করার মতো আসলে সে ততটা স্ট্রং না. দিস ইজ হোয়াট দি লাভার রিয়েলাইজেস. বুঝতে পারছো যে এতটা স্ট্রং না. এখন সে she is fighting with the social stigmas, social obstacles in order to be in love with him. Then what happens? Okay. But passion sometimes could prevail. Even society is against her. Her passion, her love for him is unchanged. And it is strong. A sudden thought of one so pale for love of her, and all in vain. So she was come through wind and rain. And in that day, in the evening of that day as well, she arekta gay party ছিল, আরেকটা জাকজমক পার্টিতে ছিল. বলতে সে পার্টিতে থাকা অবস্থায় মানে she did not stop thinking about the speaker, thinking about her lover. সে ওই পার্টিতে থাকলে সাধারণত কি আমরা যেন খুব আনন্দে থাকি, আমরা ওই মুহূর্তে আমরা মানুষ ভুলে যাই. তখন কিন্তু সে ওই পার্টিতে থেকেও she thought about the lover. বুঝতে পারছো, লাভারকে নিয়ে সেখানে ভাবছে. বলছে এই জিনিসটা তো মানে it has some impact on the mind of the lover. এটাও এই যে সে সব অবস্থায় in every of her moment she thinks about her lover. এবং এটা
it influences or it has an emotional impact on the mind of the lover. And she was come to wind. তখন ওই পার্টি থেকে সে বাতাসের বাইরে যে ঝড় বৃষ্টি হচ্ছে এই ঝড় বৃষ্টির মধ্য দিয়ে সে কলেজে তার সাথে দেখা করতে আসছে। Be sure, I looked up at her eyes, happy and proud. At last, I knew Porphyria worshipped me. Now, the lover comes to this realization that yes, she is really in love with him, deeply in love with him. এখন সে বুঝছে যে অবশ্যই যে সে আমাকে অনেক ভালোবাসে। So তখন সে বুঝলো যে she completely loves him. একেবারে কি বলবো মানে he is overwhelmed with the love of his beloved. তখন যে complete তাকে ভালোবাসে মানে our love is more than expectation. Then there comes something in his mind. Happy and proud. At last I knew Ophelia worshipped me. Okay. Surprise made my heart swell and still it grew while I debated what to do. And now, after this realization, যে সে তাকে অনেক ভালোবাসে তখন একটা তার মাথায় একটা অদ্ভুত চিন্তা আসলো যে সে কিছু একটা করবে কি করবে সে ভাবতেছিল then suddenly there comes a strange idea in his mind যে কি করা যায় হ্যাঁ okay fine let's see সেটাকে that moment she was mine fair now এখন বলছি যখন তার মাথায় এই ধরনের চিন্তা আসছে চিন্তা করলো well she would be only mine and she would be possessed only by me not by anyone in the world এখন এই যে বলছে only by me এটার সাথে there is connection of the social obstacles of the social constraints কারণ সমাজ তো তাকে দিচ্ছে না হ্যাঁ তার মানে সমাজ যদি না দেয় তাহলে একটা সময় the lover suspects that at a certain time she might be giving into social constrictures অথবা social constraints যে সমাজ social strictures অথবা constraints এর প্রতি হয়তো সে হেরে যাবে একটা সময় সমাজের যে বাধা বিপত্তি সেখানে সে হার মানবে আর হার মানে সেখানে আর মানা হচ্ছে সে আর আমার হবে না বুঝতে পারছেন এই রিয়েলাইজেশনটা তার মাথায় আছে তাই কি করা যায় আমার করতে হবে মানে তাকে সমাজের বাধার কাছে হার মানতে দেওয়া যাবে না তাকে শুধু আমার কাছে সে হার মানবে বা সে শুধু আমারই হবে এরকম একটা প্ল্যান তার মাথার মধ্যে আসছে ওকে দেখি আমরা তারপরে as a result what happens perfectly pure and good সে এখন সে মানে he is thinking about her she is pure she is beautiful she is mine and she is a possession only possessed by me এখন সে বলল I found a thing to do and all her hair in one long yellow string I owned 3 times her little thought around এই বলছে মানে he was thinking what to do যখনই সে তাকে মানে she was expressing a love for him and he has realized the depth of love and as he realized the depth of love and he is also at the same time thinking and এই ভাবতে ভাবতে তার মাথায় আসলো she is mine she is pure she is beautiful she cannot be possessed by anyone else and she should not give into social stigmas or constraints এই ভাবতে ভাবতে তার মাথায় একটা প্ল্যান চলে আসলো he devised something সেটা কি সেটা বলছে যা a thing to do thingটা কি and all her hair in one long yellow string তার সবগুলো চুলকে twist করে একসাথে করে তার কি করলো গলার মধ্যে পেঁচিয়ে দিল I owned 3 times আর little thought around তার গলার চারপাশে তার চুল দিয়ে পেঁচায় তাকে কি করলো স্ট্র্যাঙ্গল করছে মেরে ফেলছে ওই গলায় এভাবে দড়ি দিয়ে মারলে স্ট্র্যাঙ্গল করে আচ্ছা তাহলে কি হলো মরে গেল then and strangle her okay fine right তো তাকে আমি মেরে ফেললাম আচ্ছা মেরে ফেলার পরে কি হলো see we here also see some kind of
psychoanalysis, এটা আমরা বলতে পারি, no? Fine. দেখো এখন সে কি বলছে, দিস ইজ ইন্টারেস্টিং, হ্যাঁ সে আবার বলছে, সে মেরে ফেলতে আবার নো পেইন ফেলশিপ, মানে সে কোনো ব্যথাই পায় নাই, সে নিজেই বলছে কিন্তু, হ্যাঁ মানে she is not saying anything about getting pain or not, but it is the lover who is interpreting her emotions, her feelings. দেখো এই যে আমরা ওই যে my last chances এর মধ্যে দেখছি কন্ট্রোল করা, হ্যাঁ তো কন্ট্রোলিং এই যে মানে নেচারটা আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি। আর why sure she felt no pain, শুধু এটাই না, তো সে কোনো ব্যথা পায় না, আমি তাকে মানলাম সে কোনো ব্যথা পায়, শুধু ব্যথা পায় না বলে নাই, মানে he is giving more emphasis on this, যে হ্যাঁ quite sure, মানে সে আরো শক্ত করে বলছে, he is reiterating that what he is saying is true, সে ব্যথা পায় না, okay fine. As a sharp bird that holds a bee, I wearily open her lids again, laughed the blue eyes without a strain. এখন সে কি করলো বলছে, then after killing her, মানে what he is doing now, he is opening her eyes, এবার চোখগুলি খুলছে সে, হ্যাঁ তাকে মারার পর চোখ খুলে দেখতেছে, তার কর্পসটা ডেড বডি নিয়ে সে এবার একটু খেলছে, হ্যাঁ মনে হয় যেন একটা টয়কে আমরা যেরকম করি অনেক সময়, একটা টয় পেলে আমরা কি করি, চোখে দেখি, হাত দেখি, পা দেখি, হ্যাঁ now he is doing things like this with the corpse of the dead body, and laughed the blue eyes without a strain. দেখছে এখনো তার চোখগুলি সেই ব্লু, এখনো কোনো দাগ নাই চোখের মধ্যে, without any and I untightened next the dress about her neck. এবার কি করলো, ওই যে কি করলো না, চুল দিয়ে তার গলার মধ্যে পেঁচালে, এবার এটা খুলে ফেললো আর কি। her cheek once more blushed bright beneath my burning kiss. এবার মনে তার গালটা এখনো মনে হচ্ছে blush করছে এখনো, মানে he has kissed her, so he is saying that even after death the skin is still blushing, কিন্তু usually it does not happen, so it is kind of exaggeration, or you could say hyperbolic language. Burning kiss. I cocked her head up as before, only this time my shoulder bore. সে কি করলো এবার, my shoulder bore her head, এবার তার ক্রপ করছে, তার যে তার ডেড বডিটাকে সে হেলান দিয়ে তার বডি ক্লাসে রেখে দিয়েছে, বাট সে বলছে আগেও এটা হতো, it happened previously as well, but this time তার শোল্ডারের মধ্যে, এটা এখন তার বডিটা হচ্ছে তার শোল্ডারের মধ্যে, আগে হয়তো শোল্ডারের মধ্যে ছিল না, which droops upon its tail, the smiling rosy little head, তার স্মাইলিং ফেসটা এখনো তার শোল্ডারের মধ্যে পড়ে আছে। So glad it has its utmost wing, that all it scorned at once is fled, and I, its love, am gained in strength. এবার বলছে ওই যে আমরা সোশ্যাল কনস্ট্রেন্টস এর কথা আমরা পড়ে আসছি না, দেখো এখানে বলছে নাও সে যেটা চেয়েছিল সেটাই হয়েছে, রাইট, মানে what now what she wanted to happen is something that had now happened, এটাই এখন সে যেটা চেয়েছে এটাই কিন্তু এখন করেছে, so তার এক্সপেকটেশন, তার উইশ has been fulfilled, তার ইচ্ছাটা পূরণ হয়েছে। So the lover is trying to mean that perhaps she also wanted to be possessed by me as well, perhaps she wanted to be free from the social constraints, social challenges, social pride, আমাদের যে ওটা this is the pride, আমাদের মধ্যে ধরো একটা ছেলে একটা মেয়েকে হয়তো তাদের প্রেমে অনুমতি দেয় না বা বাধা হয়ে দাঁড়ায়, এই যে অনুমতি না দেওয়া, এই বাধাটা, this is kind of social pride, তো সে সম্ভবত এই pride থেকে মুক্তি চেয়েছে, বাধা থেকে মুক্তি চেয়েছে, এখন বলছে she is now free, okay, so free করে দিয়েছে কে, the lover,
has made her free out of all her social sufferings. Porphyria's love, she guessed not how her darling one wish could be hard. But he says, the lover says that maybe my beloved hasn't realized how I would translate her wish, how I will implement her wish. তার ইচ্ছাটা আমি কিভাবে যে আমি ইন্টারপ্রিট করব এটা হয়তো beloved নিজেও চিন্তা করে না। ইন্টারপ্রিট মানে কি এটা এই যে বাস্তবায়ন করা যেটা তার ইচ্ছাটা বাস্তবায়ন হয়ে গেছে। হ্যাঁ এটা তার ইয়ে ছিল না, সে হয়তো বুঝতেও পারে না। So that this is how I would implement, I would materialize our wish. And finally, সে যেটা বললো, this is shocking and gruesome as well. Okay. And thus we sit together now, and all night long we have not stirred, and yet God does not say a word. This is how we spent the whole night. I killed her, but God did not punish me for my killing. So this is how he is trying to justify his means his murder, right? Act of killing. So the closing lines can be interpreted in more than one ways. So it's a kind of his, you can say, blasphemy, act of the. Another one is perhaps he's trying to mean that there is no God. If there was a God, and if I did something wrong, the God would have punished me because the God, did not give me any punishment for this act of killing. That means my act perhaps is something which is justified. So this is also, pointing to the then existing, doubt, religious doubt prevailing in England in the Victorian age. Victorian age মানুষের মধ্যে যে religious doubt ছিল সেটারও একটা implicationটা আমরা এখানে দেখতে পাই। And that's all about this poem. Okay. So আমরা যদি theme নিয়ে আলোচনা করি তাহলে theme গুলি কি? What are the themes of this poem? So the themes, so he is called a madman. The lover is called a madman, right? So we get the one common theme you get is love, right? And another common theme, which is similar to one of the themes we have found in my last touches, is madness. And there is another similar, theme, murder. There was murder as well. It is implied. I, gave commands. I strangled. So explicit, that was implicit implied. The murder, love, and then madness, and then another one, common thing is control. The lover wanted to control our feelings, our wishes, our desires, right? So it is control. So in both of the poems, we have seen that Browning's characters, particularly the Duke and the lover here, they are control freak. Control personal feelings and emotions go control. And so that's all.